Could you talk me through how you ended up being in Malaysia? टपगुलुमा पहिला आउँदाखेरि चाहिँ काम राम्रो छ भनेर आएको 1 महिनाभित्र थाहा भइसक्यो यहाँको सबै चुतो रहेछ भने tumidiler haya 50 lirada tanıma ama ise haya diye haya 20 lira 10 lira. These men are migrant workers for the world's largest medical glove manufacturer. এখানে যে অবস্থায় আছি এটা দেখে বিদেশ করার মতো কোনো ইচ্ছা নাই আর এখন সব জেলখানার মতো বন্দী হয়ে থাকতে হয় আমাদের এখানে 65% of the medical rubber gloves used worldwide are made in Malaysia. During COVID, the demand for those gloves are even higher. Malaysia's most profitable glove producer, Top Glove, reported a 500% jump in their profits. But migrant workers we spoke to say those profits have come at their expense. Make sure we're 100%. Earlier this year, Vice spoke to half a dozen Top Glove employees about conditions inside these factories. 3 agreed to be filmed if we shield their identities. They told us that they could be fired and deported for speaking out. What do you think about people like yourself are risking their lives to help save people's lives in other countries? फर्स्टमा चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ कम्पनीकै बोसहरूदेखि रिसर्च छ किनभने हामीलाई सेफ्टी छैन हामीले बनाएको सामान सेफ्टी छ राम्रो छ भनेर देखिकन गर्छ धेरै धेरै अहिले यो कोभिड-19ले गर्दा गोलोक लागि सबैको लागि एकदम महँगो भएको छ गोलोक अहिले पहिलाको रेटमा पनि छैन महँगोमा छ फेरि धेरै चिटिङमा चाहिँ काम भएको छ भित्र Leaked cell phone videos shared with Vice shows working conditions are not compliant with social distancing and masking rules, and workers often live in squalid conditions. कोभिड-19 को अहिले बिहान कम्पनीमा जाँदाखेरि एउटा टेम्परेचर चेक गर्छ सबैजना एकैचोटि लाइनमा बस्छ 1 मिटर जाउ फलो गरेको छैन मास्क बिहान एकचोटि दियो भने 12 घण्टा त्यही एउटा युज गर्नुपर्छ रुममा सरसफाइहरू पनि कम छ रुमको कोभिड-19 को लागि 1 मिटर टाढा बस्नुपर्ने त्यो पनि फलो भएको एउटा हलमा चाहिँ 28-29 जना मान्छेहरू बसेको छ यसको लागि पनि डर भइरहेछ कोभिड-19 But COVID-19 isn't these workers' only concern. Many had to pay a heavy recruitment fee in order to come to Malaysia. आउँदाखेरि पैसा धेरै नै लाग्यो हैन एकजनालाई फर्स्ट टाइम 1,60,000 एकैचोटि दियो एकचोटि मेडिकल गर्यो डबल फेरि त्यसमा पनि पैसा 20,000 लाग्यो अनि 2,30,000 तिर्ने Charging recruitment fees is illegal in Malaysia, and while Top Glove claims it stopped the practice in 2019, it's nevertheless widespread. ধরেন আমার বাবার 1 বিঘা 1.5 বিঘা জমি বেচছি 50,000 টাকা আর আমি 30,000 টাকা ধারে করে নিয়েছিলাম Wow. So you had to sell some of your land to be able to travel to Malaysia and work for Top Glove. On top of their extreme debt, additional fees are deducted from their salary for accommodations and other expenses. The take-home pay can be as low as $1.50 an hour, and even minor infractions can result in further wage deductions. আমরা নরমাল ডিউটিতে আমরা বাসেতে যাই এবং কি বাস অল্প বাস আছে 1 গাদা বাসের মধ্যে আমাদের যাইতে হয় এবং কি যদি আমরা এই বাসে চড়ে যাইতে যদি আমরা কিছুটা লেট করি শুনেন 1 ঘন্টা লেট হলেও মনে করেন যে 1 মিনিট লেট হলেও 1 ঘন্টা টাকা কাটবে 10 মিনিট লেট হলেও 1 ঘন্টা টাকা কাটবে Employees are required to work 6 continuous days, then take a day off. According to contracts reviewed by Vice News, if workers are asked to work on their day off, they should be paid double in overtime. Did they ever try to get you to work on your 7th day, on your day of rest as well? पैसा डबल पाउनु पर्ने हो रेस्टमा गर्ने टाइममा बोलाएर काम दिँदाखेरि र पैसा डबल छैन नर्मलमा छ त्यही भएर पैसामा चित्त बुझेको छैन Have you ever complained to a manager and have they ever responded to you? হ্যাঁ আমরা বলছিলাম বলার পরও কোনো লাভ হয় না অনেকবার বলছি একবার দুইবার না আমরা শতবার বলার পরও কোনো লাভ হয় না আমাদের বলে যে এখানে রাখতে দিছি এখানেই থাকতে হবে এছাড়া কোনো জায়গা নাই Top Glove initially denied these allegations. In response, they launched a PR campaign to highlight their safety precautions. Top Glove
has implemented COVID-19 preventive measures such as daily temperature scanning, provision of PPE, social distancing, frequent disinfection at workplace. During this COVID-19 pandemic, you are heroes to the world. In July, US Customs and Border Patrol placed an import ban on 2 of Top Glove's subsidiaries, an action typically taken on companies suspected of operating with forced labour. Top Glove declined Vice's request for an interview, but in a public statement, the company said it made improvements to its workers' accommodations and has promised to pay a total of $32.7 million to reimburse workers for recruitment fees. And in August, Malaysia's Human Resources Minister M. Saravanan appeared at a press conference with Top Glove Executive Chairman Lim Woo Chai. He reiterated Top Glove's importance to the Malaysian economy, but promised to investigate. Usulnya apabila Top Glove telah di-ban di US, maka ini merupakan satu perkara penting kita perlu mengatasi di mana revenue ataupun pendapatan daripada Top Glove amat penting untuk negara kita sebagai one of the top producer of Top Glove. Dan hari ini bersama-sama saya dan perkara-perkara melawan untuk memastikan tiada sebarang salah laku dilakukan di Top Glove. But our whistleblower's warnings turned out to be true. In November, a massive COVID-19 outbreak forced 28 of Top Glove's factories to shut down. The number of people infected in these facilities has reached over 2,500 and rising. New footage, shared exclusively with Vice, shows even after the lockdown order, conditions within these facilities continue to deteriorate. Top Glove have said they deny the allegations that it's unsafe to work in one of their factories. What do you say in response to the fact that you have management who are still denying that there's any problem? कोभिड-19 जति यिनीहरूले माथि हाइलाइट गर्छ जति कुराहरू कम्पनीमा यस्तो सेफ्टी फलो गरेको छ, कम्पनीमा यस्तो छ, त्यो जति गरे पनि भित्र कम्पनीमा त्यस्तो सुविधाहरू कुनै पनि ठाउँमा छैन। अरे फर्स्टमा हाम्रो सुरक्षा नभएपछि हामीले बनाएको सामान नै कस्तो सुरक्षा होला।